Kunopusha ndechekuti mitemo inodhila nenyaya dzema-rehabilitation yevana, but even kutora ma-organizations anobatsira nyaya dzekuti vana vasiye zvemadrugs inoda kuti inochinjwa ivandudzwe. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvandoda kuti ndinge tinotaura muparliament kuti zvinhu izvozvo ngazvigadziriswe so that vana vedu vasakanganiswe nemadrugs. Madrugs anetsa muHarare Central, chipfambi chanetsa muHarare Central, vana varoda rubatsiro. Saka MP vedu vanga varipo havana zvavanga vari kutaura nezvazvo nenyaya idzodzo. Saka ndinoda kunoita ruzha rwakanyanya muparliament kuti tiwane kubatsira vana tigadzirise zvinhu mumusha medu meHarare Central. Ndinoitwa mai Madamombe Fatima Madamombe kuwadzana constituency. Chamba korira, ndakane Garam, Osika Fondoka, Homunoda Ere, Osika Fondoka, Homunoda Ere, Osika Fondoka, Homunoda Ere, Anyorguziva nditi, handaitinzwe, Mururu, Ona Mururu. Oh, Mururu, Kumatenga, Mururu. Tongenyika mureke, tongenyika mureke, tongenyika mureke, tongenyika takiuyu, tongenyika mureke, tongenyika takiuyu. Tonganyika mureke, tonganyika takiuyu. Uyawone takiwedu, waitabiri uyawone. Baba uyawone, waitabiri muHarare. Baba uyawone, waitabiri muZimbabwe. Pana anodya chisiri chake nekuti vakabuda pachena kuti havasiri vedu. Chisa mbamba chisa. Pasoko. Tangirai hoye! Tangirai hoye! Ikoko kuseri kwa Tangirai ndiko. Iko kune mudzimu yedu ikoko. Seri kwa Tangirai ndiko. Ndiko kunda musango totanga. Udzavadzimu tisati. Tapinda musango totanga. Udzavadzimu tisati. Tapinda musango totanga. Zimbabwe kuti vazive kuti takamirira chinyi. Ndinonzwa kufadzwa nenhamba yeattendance iri pano. Ndozuva rekutanga rekuti panapa tinge tichisangana nemi vana veZimbabwe. Manga muchingofidwa nemedia, muchingofidwa nezvituko, asi musati maziva kuti varume namadzimai eMDC vakamirira chinyi. Nhasi izuva renyu rokuzwa
the reality rokuti varume vamuri kuona vari pano madzimai vakatarisa nzira ipi. Makorokoto Aburama, makorokoto Isaki, makorokoto Jacobe, vana venyu ava vaungana wekuti vamiririrewo mumakanso, vamiririrewo mumemba, kuti vaite maconstituent, kuti vaite ma-MPs. Ndaona kuti kuma-councillors tine about a third, which is a reasonable number, yekuti isusu sevechidiki takapuhwawo nemusangano wedu we-MDC kuti timiririrewo kuma-councillors. Chisamba machisa, chinja, maitira kwayo, osoko, chinhu chakaita seichocho, tinochikudza uye tinochikurudzira nekuti every time imimi president ndimi makawane chirungu chekuti youth are the leaders of today, not leaders of tomorrow. Therefore I am applauding you president nekuti you walk the talk. Makakurudzira kuti isusu vechidiki tinge tichimirawo muno muHarare. Ndinokumbira kuti vechidiki mufarire chinhu ichocho, munosapota vechidiki pavanonga vachinomirawo ikoko, munosapotawo vakuru pavanonga vachinomira ikoko. This can only be done if taenda kunovhota neuwandu hwedu sevechidiki. Osoko and misery, unemployment, deprivation, inequality, marginalization of women, the youth, the disabled, and other vulnerable groups. We are also struggling for equal access to education and health care for our people. In the process of reclaiming the People's Party back, we had to recall certain elected officials. These officials, through external advice, had written affidavits in which they renounced their membership of our party. They had, through these conscious actions, hoped to circumvent the Supreme Court judgment that sought to return our country, our party to constitutionalism and democracy. These recalls were not wanton and sadistic as claimed by the enemies of democracy. We targeted the incompetent and the corrupt elected officials. Some of these people disappeared from the wards and the constituencies as soon as they were elected in 2018. Through their conscious acts of corruption, some of these had stolen from the poor. Therefore, these by-elections are a referendum of whether to retain incompetent and corrupt officials. We are determined to bring back positive change for the benefit of our people. This will be done through the implementation of key political, social, and economic reforms in our country. Among other things, these reforms will be attained through a process of inclusive, genuine, and unconditional dialogue. We have chosen dialogue because this is the only method that is proven through history to yield results for the benefit of our people. The War of Liberation was ended with a dialogue at Lancaster House. The bloodletting in Matabeleland and the Midlands was ended with dialogue that led to the signing of the historic Unity Accord. The bloodletting following the electoral defeat of ZANU-PF in 2008 was ended with a dialogue which culminated with the signing of the Global Political Agreement, which ushered the government of national unity. The dialogue that we are going to embark will be aimed at people issues. The MDC as a social, political, and economic program will be aimed at achieving the following. I will not go into much detail about this because I will cover it elsewhere. We are determined to do the following. 1, reduction and total eradication of poverty. 2, reduction and elimination of unemployment. 3, improvement of all conditions of service of all workers in Zimbabwe, be they private sector workers or be they civil servants. And in this regard, we totally understand the conundrum that the teachers find themselves in. We understand that their conditions of service are poor. Teachers can't take their children to school, and the government must understand the plight of these people.
Therefore, we are against the harassment of our teachers. We are against the harassment of our doctors. As a Labour Party, we want conditions of service that are satisfactory, that enable these people to reproduce themselves.